Kolkata is the main commercial and financial hub of East and Northeast India. It is a major commercial and military port and is the only city in eastern India to have an international airport. कोलकाता भले ही तरक्की की दौड़ में दिल्ली और मुंबई से पीछे रह गया हो, लेकिन अपने गौरवशाली इतिहास की बदौलत आज कोलकाता तारीखी शहरों की फहरिस्त में अपनी अहमियत जरूर दर्ज कराता है। कोलकाता हैज द सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया। आप यही सोच रहे हैं ना कि व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस, कोलकाता के पोर्ट में ऐसी क्या खास बात है? बट हैव यू एवर वंडर्ड that in the 17th century the British East India Company set their foot on Indian soil for the first time through this very place? और इस शहर में आने के बाद अंग्रेज़ों ने क्या छाप छोड़ी है अपनी। मैं तो इतना भी कहूँगा कि इस शहर की असली तारीख की शुरुआत उन्हीं से होती है। हालांकि कोलकाता was never really under the domination of an individual or a dynasty, yet I would love to call it an emperor city simply because it has been injected with the spirit of being an emperor. Netaji Subhash Chandra Bose International Airport, located at Dum Dum, is 17 kilometers from the heart of Kolkata. This airport is well connected to all major cities in India, including northeast capitals. Kolkata is a major international airport which is connected to many cities abroad. Kolkata is well connected by rail to almost all the big stations in India and also serves as the gateway to northeastern India. Howrah and Shialdah are two major railway stations in Kolkata. These stations are well connected to all major cities in India. West Bengal state buses connect all parts of the state with Kolkata. Deluxe and AC luxury buses are available from Kolkata to various cities in the state and the neighboring states. Once India's leading city, Kolkata experienced a steady economic decline in the decades following India's independence due to steep population increases and a rise in militant trade unionism. From the 1960s to the late 1990s, several factories were closed and businesses relocated. The lack of capital and resources added to the depressed state of the city's economy and gave rise to an unwelcome sobriquet, the dying city. The city's fortunes improved after the Indian economy was liberalized in the 1990s. भले ही ये शहर सीधे तौर पर कभी किसी एम्परर के मातहत ना रहा हो, लेकिन इसकी तारीख को अंग्रेजों ने संवारा और बनाया है। कभी अंग्रेज हुकूमत की पसंदीदा जगह रहा कलकत्ता आज अपनी मौजूदा इमारतों से इस बात की गवाही देता नजर आता है। इस लिहाज से कोलकाता को और शहरों की तवील फहरिस्त में एम्परर कहना गलत ना होगा। Known for its literary, artistic and revolutionary heritage, as the former capital of India, it was the birthplace of modern Indian literary and artistic thought. Kolkata has been called the city of furious, creative energy as well as the cultural or literary capital of India. Kolkata has many buildings adorned with Indo-Islamic and Indo-Sasanic architectural motifs. Several well-maintained major buildings from the colonial period have been declared heritage structures. यह है कोलकाता का मशहूर विक्टोरिया मेमोरियल। इसको बनवाया गया था 20th सेंचुरी में एज ए मेमोरियल टू क्वीन विक्टोरिया, जो कि इंग्लैंड की रानी थी। इस खूबसूरत सफ़ेद पत्थर से बनी इमारत को देखकर अगर आपको ताजमहल की याद आती है, then the architect Sir Emerson William would love to take a bow because this building was indeed modelled on the Taj. The massive Victoria Memorial stands enclosed within 64 acres of blooming gardens. It houses a museum containing a large collection of memorabilia relating to Queen Victoria and the British presence in India. यह इमारत इतनी खूबसूरत है कि कोई भी इसे देखे तो देखता ही रह जाए। The building is 184 feet high up to the base of the figure of victory, which is another 16 feet high.
यूं तो इसके हर पहलू पर कहने के लिए कुछ ना कुछ है, लेकिन मैं तो बस यही कहूंगा कि ये शानदार है। You'll find many similarities between the Victoria Memorial Hall and Taj Mahal. Even before the inception of this building, Lord Curzon was confident about one thing, and that was that the same white marble that was used for the construction of Taj Mahal from Makrana, Rajasthan had to be used in the construction of this building. Form-wise भी अगर आप देखें, there are many similarities. For example, the central big dome, the four minars, the chhatris, all of these really lend themselves towards creating a great likeness of the Taj. लेकिन कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल चाहिए, and sure enough, this building is not just a mere copy of, rather an inspiration from the Taj. ताजमहल को जहन में रखते हुए इसकी रूपरेखा तैयार की गई, क्योंकि अंग्रेज हमेशा से ही हिंदुस्तान में मौजूद मुगलिया आर्किटेक्चर से मुतासिर थे और ताजमहल उनके लिए ऐसा अजूबा था जो हमेशा ही उनको आकर्षित करता आया था। तमाम इमारतों का बादशाह ताज प्रेरणा बना इस इमारत यानी विक्टोरिया मेमोरियल के लिए। क्वीन विक्टोरिया के मौत के बाद इंडियन वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने सजेस्ट किया that a befitting memorial should be built in her honor. This memorial would have to be stately and a spacious museum that would contain pictures and statues of great Indian personalities from the annals of history. Well, here it is, the Victoria Memorial. Unfortunately, आज ये बंद है, खैर कभी और सही। दुनिया भर से सैलानी आज इस भव्य इमारत को देखने यहाँ आते हैं। कोलकाता में चाहे बहुत पुराने भवन निर्माण देखने को ना मिले, लेकिन इस तरह की तामीर ये जरूर साबित करती है कि कोलकाता किसी मायने में तामीरी एतबार से पीछे नहीं है। The design of the structure represents an amazing fusion of British and Mughal architecture. The word Kolkata derives from the Bengali term Kolikata, which was the name of one of the three villages where the city was to be established. The other two villages were Shutanuti and Gobindapur.